We now invite you to join us for the question and answer section of this uplifting lecture in part 10 of Knowing God is the Highest Virtue, given by Supreme Master Thanh Hải in Athens, Greece on May 20th, 1999. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να ξεπεράσει την ανθρώπινη του υπόσταση, η οποία περιέχει μέσα της τόσες αδυναμίες και τόσους φόβους, και να νιώσει Θεός? Μήπως αυτό είναι ένα είδος ύβρις? How can man overcome his human existence, his humanity, which has within it so many frailties and so many fears? And how can he then feel as a God? Perhaps that would be hubris. Hypocrisy? Not hypocrisy, it's hubris. It's daring to feel that you are God. Mm-hmm. Yes, yes. Of course we dare not now because we are not yet. You have forgotten. Δεν είμαστε ακόμα Θεοί, το ξεχάσατε? After reawakening of God inside, then God will know that God is God. Αφότου αφυπνιστεί ο Θεός μέσα μας, τότε ο Θεός θα γνωρίζει ότι είναι ο Θεός. You will not identify yourself with this weak body, with this prison of the flesh anymore. Δεν θα ταυτίζετε τον εαυτό σας με αυτό το αδύναμο σώμα, με αυτή τη φυλακή του πνεύματος. You stay too long in this house, you think you are the house. Αν μείνετε πάρα πολύ χρόνο σε αυτό το σπίτι, πιστεύετε ότι εσείς είσαστε αυτό το σπίτι. Once you open the door and walk outside, you will know you are not the house. Από τη στιγμή που ανοίξετε την πόρτα και βγείτε έξω, ξέρετε ότι δεν είσαστε αυτό το σπίτι μόνο. Doesn't matter how bad the house looks, how damaged, how terrible condition of the house is not you. Δεν πειράζει σε πόσο κακή κατάσταση βρίσκεται το σπίτι, πόσες ζημιές έχει υποστεί. Δεν είσαστε εσείς αυτό. Inside this house there is a computer system which we call brain. Μέσα σε αυτό το σπίτι υπάρχει ένα υπολογιστικό σύστημα που αποκαλούμε ο εγκέφαλός μας. And it is the brain that tells you that you are weak, you are mistaken, you are trouble, you are stupid, you are ignorant and so on and so forth. Και είναι ο εγκέφαλος που σας λέει ότι είσαστε αδύναμοι, ότι έχετε σφάλει και ούτω καθεξής. Because the brain records all the data every day, what you're doing and how you react and how you feel and all that. And then it records it in here and every time it keep playing it out again and make you feel that you are that. Γιατί ο εγκέφαλος είναι αυτός που καταγράφει όλα τα στοιχεία του, τι έχετε κάνει μέσα στην ημέρα σας κλπ. Και κάθε φορά ξαναπαίζει την ίδια κασέτα και πιστεύετε ότι εσείς είσαστε τελικά αυτά που έχετε κάνει. After awakening we can every day, at least temporarily, for some time, detach ourselves from the physical body and from the physical brain and know our true self, which is all perfect, all glory, all love, all wisdom. Και εφόσον αφυπνιστείτε, τότε μπορείτε καθημερινά να φεύγετε από αυτό το σώμα και να γνωρίζετε το Θεό και να ξέρετε ότι είμαστε πραγματικά οι ίδιοι, γεμάτοι αγάπη και γεμάτοι γαλήνη και ειρήνη. This is all talk. You have to experience it. Αυτά είναι μόνο λόγια. Θα πρέπει όμως να το νιώσετε, να το βιώσετε κιόλας. Talking about cake doesn't make you taste anything. Αν μιλάτε για ένα κέικ, δεν θα το γευτείτε κιόλας, επειδή μιλάτε γι' αυτό. Should come in and eat the cake yourself, then you know what it is. Θα πρέπει να έρθετε να φάτε το κέικ και να ξέρετε τι είναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει ο Αντίχριστος, δηλαδή ο διάβολος, και γενικά κακά πνεύματα? Do you believe that Antichrist, i.e. the devil, exists and generally evil spirits? Yes, he exists all the time. Before Christ, during Christ and after Christ. Ναι, υπήρχαν πάντα, πριν τον Χριστό, μετά και κατά τη διάρκεια της ζωής του. Every time a human being does something against God, against loving kindness, he is an Antichrist. Κάθε φορά
που κάποιος, ένα ανθρώπινο, κάνει κάτι ενάντια στο Θεό, τότε είναι ο ίδιος ο Αντίχριστος. There's no need looking elsewhere. Look into our hearts. Δεν είναι ανάγκη να κοιτάξουμε αλλού, ας κοιτάξουμε στην καρδιά μας μέσα. If we do something in God's name, in God's quality, in love, in goodwill, then we walk in the way of love, the way of Jesus. If we do anything contrary to that, we are the Antichrist. Αν κάνουμε κάτι στο όνομα του Θεού, με το Πνεύμα του Θεού, τότε βρισκόμαστε στο δρόμο του Θεού. Αν κάνουμε κάτι αντίθετο, τότε είμαστε ο Αντίχριστος. Τι ρόλο παίζουν τα όνειρα στη ζωή μας? Υπάρχουν προφητικά όνειρα? Υπάρχει στα όνειρα επικοινωνία με ανθρώπους που έχουν πεθάνει? What role do dreams play in our life? Are there prophetic dreams? In our dreams, is there communication with people that have already died? Sometimes it happens. Μερικές φορές συμβαίνει. Most of the time, dreams are just nonsense. Συνήθως δεν έχουν νόημα τα όνειρά μας. Just an overflow of our recording everyday stuff here and there. Είναι σαν να ξεχυλίζουν απλά τα όσα έχουμε καταγράψει σε καθημερινή βάση. But sometimes dreams are the forewarning of a future event. Sometimes a dream is when our soul leaves the body and communicates with another world. In that case, we can speak with the deceased person. Μερικές φορές τα όνειρά μας προειδοποιούν για ένα γεγονός που θα πρόκειται να συμβεί και άλλες φορές στα όνειρά μας φεύγουμε από αυτό το κόσμο και πάμε σε κάποιο άλλο επίπεδο όπου εκεί θα μπορούμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους που έχουν πεθάνει. If we get up from a dream and remember every vivid detail and is very logical, then the dream may be true. Αν έχουμε ξυπνήσει από ένα όνειρο και θυμόμαστε με κάθε λεπτομέρεια του τι έχει συμβεί, είναι πολύ πιθανό να είναι αληθινό το όνειρο αυτό. Otherwise, it's not. Αλλιώς δεν είναι. Just a general guide, huh? Είναι απλά ένας γενικός οδηγός. Τι συμβολίζει η Κουάν Yin στο ταοιστικό πάνθεον Χριστό ή στον Βουδισμό? Εσείς τώρα ακολουθείτε την ταοιστική παράδοση ή τη βουδιστική? What does Kuan Yin symbolize in the Taoist pantheon or to Buddhism? Do you now follow the Taoist tradition or the Buddha or the Buddhistic? I follow all of them. Ακολουθώ όλες. Or they are all follow me. Και όλες ακολουθούν εμένα. I told you just names. Σας είπα, είναι απλά ονόματα. Guanyin actually is the Chinese term. I studied in Taiwan, so they always use that, and it's just too late to change now. Το Kuan Yin είναι απλά ένας όρος κινέζικος και υπάρχει γιατί είχα φοιτήσει στο Ταϊβάν. Guanyin means listening to the voice of God, which is the word in the Bible. Kuan Yin σημαίνει να ακούμε το λόγο του Θεού σύμφωνα με τη βίβλο. And Taoism means the people who practice the way. Tao means the way in Chinese, the path. And και το ταοισμό σημαίνει όσοι εξασκούνται στο δρόμο. Το μονοπάτι, ο δρόμος, είναι η λέξη τάο στα κινέζικα. Just like Jesus said, I am the way, follow me, when he was alive. Όπως είπε και ο Χριστός, εγώ είμαι ο δρόμος, ακολουθήστε με. And then if people choose the way instead of Christ, they would make it become Wayism or Taoism. If they choose the Christ's name, they become Christianism or Christianity. Και αν οι άνθρωποι επιλέξουν το Ταό, γίνονται Ταοιστές. Αν επιλέξουν κάποιο λέξη που σημαίνει δρόμος, θα γίνουν δρομιστές. Αν επιλέξουν το Χριστό, γίνονται χριστιανοί. The real essence of all good religions points to one God. Η πραγματική ουσία των καλών θρησκευμάτων είναι ότι μας δείχνουν το δρόμο σε ένα Θεό. I mean the real teaching. Οι πραγματικές διδασκαλίες. So in a way, every religion is Taoism. Every religion is Buddhism or Christianity. Γι' αυτό και η κάθε θρησκεία είναι ο Ταοισμός και η κάθε θρησκεία είναι ο Βουδισμός ή ο Χριστιανισμός. After Buddha died, they call themselves Buddhists. After Christ died, they call themselves Christians. After the master who teach the way died, they call themselves Wayism or Taoism. You can see that. Όταν πέθανε ο Βούδας, αποκαλέσαν τον εαυτό τους Ουδιστές. Όταν πέθανε ο Χριστός, Χριστιανοί. Όταν πέθανε αυτός που έδειξε το δρόμο, Ταοιστές και ούτω καθεξής. Since we are all one, we have no need to discuss over terminologies.
Αφού είμαστε όλοι ένας, δεν έχουμε λόγο να συζητάμε θέματα ορολογίας. There's only one creator and we all know that. Υπάρχει μόνο ένας δημιουργός και όλοι μας το γνωρίζουμε. But there is an essence, the essence of our religion is not written in the scriptures because God cannot be written in human language except just the name God. And the real essence has to be known by our soul only. Αλλά η πραγματική ουσία των διδαγμάτων του Θεού δεν μπορούν να γραφτούν μέσα στις γραφές. Δεν μπορούμε να βιώσουμε το Θεό μέσα στις γραφές. Μπορούμε να δούμε απλά τη λέξη Θεός, θήτα, έψιλον, όμικρον, σίγμα. Δεν μπορούμε να το βιώσουμε ως την πραγματική του υπόσταση. That's why we need the transmission from soul to soul. Γι' αυτό χρειαζόμαστε να μεταδοθεί αυτό από ψυχή σε ψυχή. Just like the candle that is already lit can light another candle. But the word candle alone, the word light alone doesn't give us any light. Όπως ένα κερί, εφόσον το έχουμε ανάψει, μπορεί να βοηθήσει και να ανάψει ένα άλλο κερί. Αλλά μόνο η λέξη κερί ή μόνο η λέξη φλόγα ή φως δεν μπορούν να σημαίνουν πολλά. And love is something felt between lovers. It cannot be written. The word love doesn't imply any feeling of love. You cannot feel love by reading the word love. Love has to be imparted from heart to heart between the persons who love each other. Και η λέξη αγάπη δεν σημαίνει τίποτα. Είναι κάτι το οποίο αισθάνονται δύο άνθρωποι που αγαπιούνται. Μόνο και μόνο βλέποντας τη λέξη αγάπη δεν σημαίνει ότι αισθανόμαστε και την αγάπη. Είναι ένα συναίσθημα και πρέπει να το βιώσουμε. Άνθρωποι που έχουν μια ανώτερη πνευματικότητα ή αγιοσύνη έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν στην άβρα των συνανθρώπων τους την καλοσύνη ή την κακία ή ακόμα και την πρόοδο της πνευματικότητάς τους και να εξηγήσουν γιατί γεννιούνται άνθρωποι ανάπηροι και ασθενείς. People who are of a higher spirituality or sainthood have the capacity to distinguish in the aura of the people around them whether they are kind or not, or even if they have progressed in the spiritual path. They can see the aura or not, right? And they can explain why people who are handicapped and ill are born. Of course, the people who practice spiritually can see the auras of other people. Και βέβαια, όσοι εξασκούνται σε ένα πνευματικό επίπεδο μπορούν να δουν τις άβρες των άλλων ανθρώπων. But that is only the aura of the astral. But most of the spiritual, the highly evolved beings, they just look at the soul of that person, even with or without aura. Θα μπορούσαν να δουν λοιπόν την αστρική άβρα, αλλά συνήθως όσοι είναι σε ένα υψηλό επίπεδο πνευματικό χρειάζεται να δουν μόνο μέσα στο τρίτο μάτι των ανθρώπων και να δουν απευθείας τη ψυχή τους. And the soul is always perfect, brighter than millions of suns put together. Και η ψυχή είναι πάντα τέλεια, είναι πιο λαμπρή από χιλιάδες ήλιους. It's just covered sometimes. Απλά την καλύπτουμε μερικές φορές. And concerning the disabled people, and it is because they have chosen to be such. Και όσον αφορά τους ασθενείς ή τους ανάπηρους, είναι θέμα δική τους επιλογής. Το έχουν επιλέξει οι ίδιοι. I have explained about the soul's choice of reincarnation before. Έχω εξηγήσει για την ψυχή και για την επιλογή στη μετενσάκωση. They chose like that to serve their purpose of evolution in spiritual progress. Έχουν επιλέξει να υπηρετήσουν κατά αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία της εξέλιξης. Every soul chooses their path themselves privately in their own way to progress spiritually. Η κάθε ψυχή επιλέγει το μονοπάτι της, το οποίο θα τη βοηθήσει να βρει το σωστό δρόμο και να εξελιχθεί. As a cancer survivor, I appreciate that a plant-based diet is proven to be the best way to prevent cancer cells from growing, and the fact that I'm lean
strong, and healthier than ever. Well, those are just very exciting perks. Amanda Riester, vegan. Creative viewers, it's been a pleasure to have you with us today for Knowing God is the Highest Virtue, Part 10 of 11, Questions and Answers on Words of Wisdom.